Se bater asas mais alto, corro como gavião. Tiro ao homem, tiro ao pombo. Quanto mais alto vou, maior o tombo. Durante 40 anos, o mundo todo acreditou em algo que hoje se comprova que não passou de uma grande mentira, uma grande fraude. O que Deus fala sobre quem age dessa maneira? Salmo 5, versos 4, 5 e 6. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detestas a todos os que praticam a maldade. Destróis aqueles que proferem a mentira. Ao sanguinário e ao fraudulento, o Senhor abomina. Fica claro então que Deus detesta aquele que pratica a maldade, destrói aquele que fala mentiras e abomina o fraudulento. Fraudulento é aquela pessoa que pratica fraude. Fraude é uma palavra derivada do latim fraus, ou fraudes, significa engano, má fé. Num sentido amplo, uma fraude é um esquema criado para obter ganhos. Também significa abuso de confiança, ação praticada de má fé. E fraude é o assunto desse DVD. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes da primeira missão à Lua, a NASA lançou o tetrasatélite, desenhado especificamente para simular dados de voo procedentes da Lua. Ele era utilizado para que a equipe da Terra pudesse simular a aterrissagem. Muitos astronautas fizeram simulações, e essas simulações seriam utilizadas caso no voo real houvesse falta de comunicação com a Terra. Se houvesse necessidade, uma dessas simulações seria utilizada no momento verdadeiro do voo, com algumas pequenas variações. Seriam transmitidos ao satélite para logo retransmitir a Houston como se fosse direto da nave. Inúmeros computadores e seus operadores receberiam informações emanadas diretos do satélite. Incluiria falsas informações da nave como altitude e combustível, como se ela realmente estivesse descendo sobre a superfície da Lua. E se os soviéticos conseguissem encontrar a verdadeira posição da Apollo 11, seria como encontrar uma agulha num palheiro. É certo que o programa Apollo estava muito setorizado. Havia vários centros de provas e fabricações por todos os Estados Unidos. E na verdade somente umas poucas pessoas tinham visão global do conjunto. Todas as fotos, sons e imagens que eram distribuídas ao público eram estritamente controladas pelo governo americano e examinadas previamente. Logo após analisadas, eram disseminadas, sem revisão, até agora. The astronauts were launched with the Saturn V. Then, in order to account for their disappearance, they simply orbited the Earth for 8 days. And in the interim, they showed these fake pictures of the astronauts on the moon. But on the 8th day, the command capsule separated from the vehicle and descended to Earth, as of course was shown in films. No próximo segmento você vai ver algo interessante. As provas de que o homem foi à Lua são as provas de que o homem não foi à Lua. E o que há nas fotografias? O que nos dizem? Essas fotos são as mesmas que circulam ano após ano em toda a comemoração de aniversário da viagem do homem à Lua. Acredita-se que são dos primeiros 60 minutos da viagem lunar, embora pudessem ter tirado muito mais fotos para cobrir todo o expediente. Surpreendentemente também há escassez de fotos do pioneiro-chefe da missão Neil Armstrong. O maior feito da história da humanidade e também do homem que deu o primeiro passo, fazendo eco em todo o mundo, criando uma nova era científica, só tinha uma foto de corpo completo na Lua, e assim mesmo, de reflexo. Quem sabe por temer ser culpado caso alguém viesse a descobrir a farsa.
Ou talvez tenha esquecido de avaliar a autenticidade do evento. A sua assinatura está gravada nessa placa do governo federal. E de fato, mais de 40 anos se passaram desde as primeiras conferências da NASA à imprensa e as ocasionais aparições nos aniversários do feito, onde apenas algumas poucas perguntas foram permitidas. Nunca foi dada uma entrevista diante de uma câmera. A ninguém. Nunca. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. Partindo de um ponto de vista analítico, as anomalias fotográficas têm que se compreender baseando-se em iluminação e sombra. O mais singular de tudo é quando os objetos são iluminados apenas pela luz do Sol, como deveria ter sido na Lua. Depois de tudo isso, as equipes de iluminação no solo eram pouco práticas. Então todas as sombras, as margens das cenas deveriam ser paralelas entre si. E jamais estariam cruzadas, como mostra esse exemplo. Nestas fotografias pouco conhecidas obtidas de uma base de dados auxiliar da NASA, fica bem claro que as cenas foram iluminadas por luz artificial. Estas sombras que apontam em diferentes ângulos são evidências de que se utilizava uma segunda fonte de luz. Além disso, o Sol jamais causaria uma silhueta de brilho como essa no círculo. Somente uma luz artificial atrás do objeto da sombra poderia causá-la. Outra vez, sombras que se cruzam e outra zona de brilho atrás da silhueta. E mais uma vez. E outra vez. É simplesmente inconcebível que essa foto se houvera sido tirada com a luz do Sol na Lua. Aqui as sombras se mostram escuras como piche. E sem nenhuma dúvida, aqui completamente na sombra, o astronauta se ilumina como uma árvore de Natal. Como pode ser isso? Ou essa, tirado do lado de sombra do módulo lunar. Nesta ampliação de uma foto da Apollo, uma pedra, provavelmente feita de papel cartão, pela dobradura aqui mostrada, está caracterizada pela letra C. Em publicações posteriores da mesma foto, a letra desapareceu, provavelmente editada. Aqui essa cruz que serve de guia e é gravada diretamente no negativo do filme e que deveria, portanto, aparecer na frente dos objetos fotografados. Observe que ela aparece atrás do objeto que foi fotografado, claramente evidenciando que houve uma manipulação fotográfica. No módulo lunar visto atrás do astronauta, claramente alguém se esqueceu de criar uma cratera debaixo do motor, já que ele tem 10.000 libras de força de empuxo. Já que essa cratera foi uma das preocupações da NASA nas provas feitas em terra. The fact that there's no blast crater under the LEM is one of the most conclusive pieces of evidence that I find supporting the hoax. A NASA temia que o módulo viesse a cair dentro de uma cratera que ele mesmo criaria quando descesse. E nessa ampliação parece que o módulo lunar apenas foi posto em cima. E observamos que não há um só grão de poeira lunar sobre a pata do módulo. To have a powerful rocket engine blast the surface of the moon, blasting away all of the dust, and then find footprints surrounding the lunar lander, that to me would be an impossibility. E o que aconteceu com as estrelas? Na Lua e sem atmosfera, deveria ser um espetáculo impressionante as estrelas. E sem dúvida, nenhuma rara vez foi mencionada, nunca, por nenhum dos astronautas em nenhuma das missões. É claro que criar um mural com todas as constelações devidamente colocadas em seus respectivos lugares no céu, sem dúvida, seria impossível de realizar com exatidão. Um simples astrônomo amador competente poderia ter detectado o menor erro nas medidas. A resposta? Não tocar no assunto das estrelas. Jamais. Na conferência de imprensa realizada imediatamente após a missão, essa foi a única pergunta a qual Neil Armstrong respondeu com falta de memória. Could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Anos mais tarde, sem constrangimento algum, Michael Collins recordaria haver visto as extraordinárias estrelas descrevendo em seu livro Expedições à Lua.
Parecia que a sua memória melhorava quanto mais velho ele ficava. Já que levaram 3 veículos à Lua, por que jamais levaram um telescópio? Se houvessem levado um telescópio, poderiam observar o longínquo universo, muito além do que era conhecido na época. Se houvessem levado a Lua, certamente seria o melhor local para captar galáxias desconhecidas. O custo dos 3 veículos lunares em dinheiro do século XXI, cerca de 60 milhões de dólares a unidade, mesmo tendo menos componentes que um Jeep. Onde ia todo esse dinheiro? E logo temos a bandeira balançada pelo vento. E vento, se na Lua não tem atmosfera? Só podemos então crer que todas as missões, na verdade, foram encenações de estúdio, feito assim por medo de uma possível espionagem aérea por satélite de uma nação inimiga. As mochilas, desenhadas especialmente para um cesto da gravidade da Lua, deviam ser despojadas de um sistema de refrigeração para permitir o movimento sem cair-se como peso. Com as luzes do estúdio tão próximas e oferecendo muito calor, criaria um acalorado astronauta por dentro. Talvez a necessidade de contar com ar-condicionado no estúdio seguramente foi o responsável pelo balançar da bandeira. Aqui o editor de imagem fixa a bandeira quando o efeito começa a ser perceptível. E aqui não se deram conta. Esse clipe, obtido há décadas atrás, nunca foi transmitido, devido ao inevitável progresso nas experiências e na supervisão. Mostrar um cesto da gravidade, com o trotar flutuante dos movimentos dos astronautas, se conseguiria com relativa simplicidade. A câmera lenta. Você está vendo as imagens como já vimos há mais de 30 anos. A veremos agora com o dobro da velocidade. E se mostra claramente que está na gravidade terrestre. E não se distanciam do solo mais do que deveria, estando na Terra. E fica claro nessa rara visão de um filme de televisão em color que a tripulação da Apollo 11 levava uma câmera a cor de alta definição na sua missão. E sem dúvida as imagens transmitidas desde o solo da Lua foram estas, de uma câmera de baixa resolução, e branco e preto. De fato, as televisões quiseram assim, porque além disso, foram forçadas a tomar as imagens de segunda mão. Filmaram diretamente da tela de projeção de uma TV de 30 anos atrás. Não poderiam fazer uma transmissão direta por cabo, e essa atitude diminuiu a claridade e a qualidade das imagens. E sabe, isso era exatamente o que o governo federal e a NASA tinham em mente. Melhor para eles seria mostrar algo sem qualidade e com numerosos cortes do que mostrar demasiados detalhes reveladores de um cenário falso. Mostramos apenas algumas das fortes evidências das inúmeras falhas que apresentam aquilo que a NASA tentou passar para a gente, e não mostramos nem 10% do que existe. Mostramos apenas algumas para que você possa ter uma noção. Na verdade, aquele show de televisão, isso os Estados Unidos sabem fazer muito bem, né? Aquele show de televisão transmitido para o mundo todo, o homem na Lua, deixou muitos furos e deixou muito a desejar. E assim nós tivemos então essas imagens, que não são imagens fabricadas, são imagens da própria NASA, onde você conferiu realmente que deixaram muitos furos. Já temos praticamente todas as provas, evidências de que o homem não foi à Lua. Mas para fechar, para encerrar esse assunto, neste segmento você vai conhecer uma filmagem que há pouco tempo foi colocada na internet. E deixa eu aqui abrir um parênteses. Olha, o Gutenberg foi o homem que inventou a imprensa. Assim que ele inventou a imprensa, que foi um dos meios de comunicações mais antigos, a elite global pegou para eles. Os donos de jornais são os que participam da elite de cada país e que são subordinados à elite mundial. Depois veio o rádio, a mesma coisa. Só tem emissora de rádio autorizada quem participa do esquema. Essa é a grande verdade. Você sabe disso. Depois do rádio, a televisão.
E outros meios de comunicação que foram criados, você sabe que todos ficaram em poder deles. Antigamente tínhamos poucos canais de televisão aqui no Brasil. Hoje temos centenas de canais de televisão. E eu pergunto a você, você conhece algum amigo seu que é dono de algum canal? Você conhece algum vizinho que é dono de algum canal? Está tudo na mão deles. Eles seguram tudo, é só deles. Porque eles têm o controle sobre o que você sabe, sobre o que você come, sobre o que você veste, sobre o que você pensa. Sobre o que você acha de qualquer assunto, a sua opinião, eles é que fazem. Porque, na verdade, nós, infelizmente, recebemos muitas informações e do jeito que eles querem ao longo de todo o processo de vida. Pois bem, veio a internet. Ainda hoje, eu não sei até quando, mas ainda hoje, a internet é um meio que traz a informação, como os demais veículos deles, mas esse, diferentemente, também leva. E nesse momento, nós podemos saber de coisas, né? E nós temos que analisar, porque muita coisa também pode não ter fundo de verdade, né? Mas quando você recebe pela internet, igual agora, um vídeo que escapuliu, talvez alguém revoltado, porque no meio dessas pessoas que comandam o planeta, né, e que estão também subordinados a quem comanda, com certeza tem um ou outro que não concorda e não concorda mesmo. Não deixa essas coisas passarem sobre os seus princípios. E quando tem a oportunidade, anonimamente, joga no ventilador, né? E a imagem que você vai assistir agora é uma dessas preciosidades. Você nunca viu na TV comercial e possivelmente nunca vai ver. Está pronto? Vamos lá então, é o último segmento. E finalmente o elemento que prova a verdade. Michael Collins, Ed Aldrin e Neil Armstrong, encenando parte da sua missão durante cerca de 1 hora, com áudio e os ensaios de excepcional nitidez. Eles conversam sobre as técnicas utilizadas para conseguir essa engenhosa imagem da Terra à distância. Isso para mostrar em sua viagem a falsa distância dela, e para nos iludir que havia passado além dos anéis de radiação de Van Halen. Não se pode de maneira nenhuma interpretar que essa encenação foi feita por alguma outra razão anterior à missão, pois a mesma gravação está assinalada como feita em 18, 19 e 20 de julho de 1969. Os mesmos dias da missão, quando diziam que estavam bem próximos da órbita lunar. E fica claro que essa é uma genuína gravidade, e as gravações foram feitas a bordo da nave espacial verdadeira, o que foi necessário para convencer a imprensa da sua autenticidade. Mas não estavam tão longe da órbita terrestre como veremos adiante. Essas cenas nunca antes foram vistas nem escutadas. No solo, o diálogo entre os astronautas e o controle em Houston são bem audíveis. Você vai prestar atenção a seguir e vai ver que há uma segunda voz oculta, ordenando a direção da conversa entre a tripulação à Terra por uma terceira. Ela ordena aos astronautas o que dizer, quando dizer e como manipular a câmera com eficiência. Observe bem, a NASA disse de forma oficial que as transmissões de Houston foram as únicas que foram feitas com os astronautas. Observe bem como o controle de Houston inicia um diálogo com a tripulação. Mas a tripulação se encontra muito preocupada com os truques, com a farsa para responder. Então passa-se um momento e se escuta por trás a clandestina terceira parte falando. E rapidamente lhes ordena: talk, falem. Imediatamente Neil Armstrong fala. Apollo 11, Houston, Goldstone says that the TV looks great, over. Okay, Roger, we're coming in on Earth. Novamente, a ilusão que tratam de criar é a Terra vista distantemente. Isso para demonstrar que estão viajando muito longe dela e que tiveram habilidade para transpor os anéis de radiação de Van Halen. Temos que ter em conta também que apenas 20 segundos desta gravação de 1 hora foram emitidas ao público. E essas conversas no interior da Apollo 11, detalhando a farsa, os astronautas criam que estavam sendo conversados em segredo. Até agora. Neste momento, comentam que as transmissões de televisão não eram transmitidas ao vivo, como se supunha. Roger, Neil, we just wanted a narrative such that we can, when we get to playback, we can sort of correlate what we were seeing. Thank you very much.
Neste momento comentam que apagaram a iluminação interior da nave e bloquearam a luz do exterior que entra pelas janelas da Apollo 11, preocupados para não causar nenhum reflexo sobre a parede do fundo da nave. Well, we shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number one window, and there isn't any reflected light. A razão para que fizesse isso, simples, para que a verdade não fosse revelada. E a verdade é essa. O governo queria que crêssemos que essa era a Terra vista à distância, feitas através da janela da nave espacial, aproximando-se já da Lua. Mas não é. Como fizeram esse truque engenhoso? Colocaram a câmera no fundo da nave e centraram a objetiva da câmera em direção à janela circular do fundo, a qual está completamente preenchida pela imagem da Terra, já que eles estão acima um pouquinho da Terra na órbita. A circunferência da janela aparenta ser o diâmetro da Terra à distância, e a escuridão da parede ao redor da janela da Apollo 11 parece ser o espaço que rodeia a Terra. Por isso, apagaram a iluminação interna da nave e fecharam as demais janelas. Um pedaço de material negro em forma de curva foi adicionada, e assim criou a ilusão da linha que divide o dia da noite, e ficou extraordinariamente convincente. Durante esse trecho preparado e editado para ser transmitido posteriormente para toda a população da Terra pela TV, Neil Armstrong se delata ao dizer que está a 130 mil milhas, a meio caminho da Lua, como o registro de voo da nave declara, quando em realidade se encontra em órbita baixa terrestre, a umas poucas centenas de milhas. Roger, Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000 miles out. Aqui temos outro trecho que se pretendia transmitir, depois de revisado, é claro. E Neil Armstrong falsamente explica aos espectadores como se obteve a tomada. Disse que pôs a lente da câmera junto à janela. We only have one window that has a view of the Earth, and it's filled up with the TV camera. Bom, se a janela estava completamente ocupada pela câmera, como ele diz, então o braço de um astronauta não poderia estar entre a câmera e a janela. Isso obviamente se vê nesta tomada e foi excluída. Também se vê como o astronauta que está manejando a câmera tenta sair da imagem do braço do astronauta. Eles pensavam que esse trecho não estava sendo gravado, e muito menos que se utilizaria, pois a lente se desenfocou, e a cena a seguir mostraria o interior e os astronautas trabalhando. Aparentemente o botão que para a câmera deixou gravando e eles não perceberam. À esquerda, a pequena fonte de luz que utilizavam para ver o painel de controle, e que não deixava entrar luz no interior da tomada. Aqui aparece o cartão inserido para o efeito do dia e noite na Terra. E finalmente o enfoque se abre, e podemos ver a verdadeira captação da lente da câmera, e nossa muito brilhante e próxima à Terra pela janela. E aqui está a filmagem do dia 19 com o mesmo truque no dia 19. E novamente no dia 20. E a mesma tomada no dia 20. Mais tarde, nesta mesma noite, proclamaram estar caminhando na Lua. Como pudera isso? Se estavam na órbita da Terra somente 9 horas antes. E a Lua estava a 3 dias de distância. Além disso, foram realmente à Lua? Por que deveriam fingir parte da viagem? Por que usar o truque da janela, fingindo estar a meio caminho da Lua? É óbvio que fizeram dessa forma, porque não puderam chegar a meio caminho da Lua. E isso confirma que o grande obstáculo do seu êxito foi a pequena radiação dos anéis de radiação de Van Allen. Este mesmo equipamento foi utilizado nos 40 meses seguintes, e nenhum deles pôde ter ido à Lua. Apenas aprimoraram a sua perícia nas encenações.
Quando muitos telespectadores que assistiram à segunda viagem tripulada pela televisão questionaram sobre aquelas transmissões sujas e que se interrompia o tempo todo, ficou claro para os contribuintes que uma vez bastava. Mas não foi o suficiente para o governo e para os investidores. Bilhões e bilhões de dólares se foram com cada suposto regresso à Lua. E coincidência que na seguinte missão existiria o fator do risco de vida, a malfadada Apollo 13. Agora o público teria algo mais sério de ir à Lua. Iria solidário com o drama. Quem sabe essa é a verdadeira razão pela qual Neil Armstrong jamais deu outra entrevista. Certamente é porque não quer mentir nunca mais. E a ameaça pode receber um homem tão honrado e sua família para obter a sua cooperação racial. E depois também a sua cooperação para tornar perpétua a maior montagem da história dos Estados Unidos. E o oficial mais graduado da NASA, James Webb, se demitiu sem explicações apenas uns dias antes da primeira missão Apollo. Porque se estava a ponto de chegar ao ápice da sua carreira. Os 3 tripulantes da Apollo 11 também renunciaram logo depois do seu regresso à Terra. Observe o semblante de constrangimento desses 3 homens. Realmente não parece que acabaram de chegar da Lua. Neil Armstrong fez uma rara aparição em público e conteve suas lágrimas ao dizer essas breves e críticas observações. Today we have with us a group of students among America's best. To you we say we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. Ele é essa capa. Talvez logo algum dia, com o descobrimento dessas imagens e seu significado, os verdadeiros patriotas americanos e do mundo todo se levantem e saudem a luz da verdade. E aí, meu amado? Há uns tempos atrás dizia-se assim: e aí, me dá bala Juquinha, me engana que eu gosto. E a Globo, ela sempre deu bala Juquinha pra gente. Olha aí como é que eles gostam de mentir pra nós como se fôssemos crianças inocentes. Veja só, cara de pau, hein? A agência espacial americana, que conseguiu esse grande feito, admitiu hoje que falhou. Deixa eu tentar imitar essa grande repórter. A NASA, a agência espacial que conseguiu esse grande feito, faltou pouco ela sair da tela, faltou pouco isso, para dizer que o americano, a NASA, fez um grande feito. Presta atenção. Grande feito admitiu hoje que falhou numa tarefa muito mais simples, conservar as imagens originais do evento. Essa bala Juquinha tem sabor de quê, hein? A NASA, o maior feito da história da humanidade, simplesmente falhou. Que desculpa é essa? Falhou em guardar as imagens? Essas imagens, minha amada, estão por todos os lugares. É cega, é o quê? E acho que o povo é o quê também? Para engolir as historinhas que essa Globo conta. A NASA falhou. É que a cartilha vem lá de cima. Os senhores do mundo mandam dizer e aqueles não querem nem saber se nós vamos engolir ou não. Eles dizem. Porque tudo que o mestre mandar faremos todos. É Simon diz e acabou. Deveria mudar de Simon diz para Rockefeller, Rothschild diz, né? Seria mais apropriado. Vamos continuar ouvindo aí essa grande reportagem da Globo para falar a respeito do homem na Lua, para cada vez ficar mais firme na nossa mente de que o homem foi à Lua. Vamos ver realmente o que a Globo quer dizer para nós. Ainda é preto e branco, mas é nítido. É o homem pisando na Lua há 40 anos. Deixa eu repetir. É nítida. É preto e branco, mas é nítida. Foi isso que nós ouvimos? Ainda é preto e branco, mas é nítido. Mas é nítido.
É incrível como tiram-nos todos nós brasileiros, tantos milhões de pessoas como otários. Dizer que essa imagem é nítida, todo mundo vê isso a vida toda, que isso não tem nada nítido. A imagem é nítida, tem que enfiar isso goela dentro de nós. E aí vem agora a seguir, você vai ver a desculpa. É a NASA que fez esse grande feito. Ele repete de novo que a NASA conseguiu isso tudo. Não conseguiu manter as fitas, apagou as fitas por engano. Que é isso? Me conta essa história melhor, porque isso é inacreditável. E eu fico bobo aqui, meus amigos, vocês que acompanham aqui há algum tempo já os trabalhos, como é que tem pessoas aqui, hoje mesmo aqui, você vai ver que deve ter comentários já por aí, vão colocar, falando mal do que nós estamos dizendo aqui. Isso é incrível. Não enxerga, como é que pode não enxergar? Parece aquela pessoa que segura-se tanto ao galho, tem tanta certeza que o galho não quebra, que ele fica assim no galho pulando, tá entendendo? Porque sabe que não vai quebrar. Então faz a gente no extremo de otário, porque não acredita que nós vamos enxergar. É isso que eles têm feito conosco. Vamos continuar acompanhando aí e veja agora mais esse trecho. Os americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin ainda fincaram uma bandeira lá em cima. E o registro original da história foi apagado, porque a NASA, que chegou à Lua, não conseguiu conservar as gravações. A Agência Espacial Americana recorreu aos arquivos de agências e redes de TV para, neste 16 de julho de 2009, mostrar ao mundo como foi o 20 de julho de 69, o dia exato em que o homem pisou na Lua. Recorreu às agências de televisão para poder ter as imagens que eles não têm as originais. Eu não creio nisso, não creio mesmo. Eu posso até supor, não vou afirmar, mas posso supor que para poder se livrar logo do problema, que para cortar o problema pela raiz, o que fizeram? Apagaram logo tudo, porque tinha um monte de imagens ali que nós não poderíamos ver. A imagem de Neil Armstrong filmando a janela da nave é uma delas. Nós não poderíamos ver. Então eu creio que pode ser essa a causa deles terem apagado logo tudo, para matar o mal pela raiz. Apaga logo tudo, que aí se livra do problema, para não ter que estar escolhendo uma ou outra, porque até quem vai escolher essas fitas, as que serão ou não apagadas, de repente poderia até eles mesmos colocar na internet, né? Então, o que a NASA fala? Ó, para não sujar, para não ter nenhuma aí que vai nos comprometer, apaga logo tudo. Pode ter sido isso, eu não estou dizendo que é, porque eu não posso afirmar o que eu não tenho certeza. Mas você não concorda que pode ter sido isso? Aí apaga logo tudo para resolver o problema? Foi muito confortável viajar naquele foguete maravilhoso, disse hoje Buzz Aldrin aos 79 anos. 79 anos e continua sendo filho do diabo, né? Filho da mentira. Ah, rapaz. Não quanto à questão de ser confortável a viagem, porque nisso eu até creio. Porque que eles saíram daqui do chão, eles saíram. Eles foram lançados. Agora, ficaram ao redor da Terra. Isso é certo pelas imagens que nós vemos do Neil Armstrong filmando a janela da nave. Isso é certo. Tá certo? Agora, de que chegou à Lua, isso é mentira, meu senhor. Não fala essas mentiras não, que o senhor leva um tapa na cara, assim como já deu na cara de outras pessoas que chegaram para o senhor e afirmaram: tu é um mentiroso. Ele dá tapa na cara. Não pode fazer isso com ele, não. Não pode chegar para ele e falar que ele é mentiroso, não, que ele dá tapa na cara. É verdade. É terrível. O astronauta Edwin Aldrin, que perdeu a paciência quando o cara falou que ele era um mentiroso que nunca tinha ido à Lua. Aldrin virou-lhe a mão no pé do vidro. Há quem questione seriamente, mas por que a bandeira americana balança se não há vento na Lua? A NASA responde, ela não balança, ela está amassada e é feita com arame, e fica assim por causa da gravidade. Ah, bem, agora sim, está explicado. Ela está amassada, ela é feita com arame, e ela fica assim por causa da gravidade. Então, ela está amassada, a gravidade faz com que... Ah, entendi. Não, essa aí, dessa vez eu concordo com a Globo. Tá bom? Dessa vez eu concordo. Dessa vez essa TV maldita que só quer o nosso mal, dessa vez ela está falando a verdade. Aí eu creio. Aí é simples de acreditar, né? É fácil de acreditar. Existe uma situação diferente da gravidade na Lua, e a bandeira está amassada. Além de tudo, é uma hastezinha de arame para que a bandeira fique ali naquela posição. Então ela não está balançando, não tem vento. Essa é a situação. Está fechado esse assunto por mim. Nessa eu acredito na Globo. Está feito. Morreu. Agora, então, que um estúdio de Hollywood ajudou na restauração das imagens, as teorias conspiratórias ganharam força. Bom, essa reportagem feita no Fantástico aí nessa data aí, eu vou até parar por aqui. Porque irrita, eu fico irritado, me perdoe, mas eu saio do sério, eu não vejo essa televisão, eu já falei isso aqui e repito. Na minha casa não se vê Globo,
Muito pouco se assiste TV, porque todas elas são comprometidas e todas elas alienam o povo. Mas a Globo é a mãe delas, é a pior. Então, não se assiste Globo na minha casa. Entendeu? Então, vou parar com essa aí, vamos para outra agora. O que acontece? Essa televisão do diabo, ela gosta de ridicularizar, satirizar. E ela usa o próprio povo para isso. O cidadão comum da sociedade tem a chance, a grande chance dos 15 milissegundos de fama, quando é chamado para dar uma entrevista para poder ser ridicularizado nesses programas que a Globo faz para ridicularizar alguma verdade que eles não querem que nós saibamos. Você vai ver agora, sobre a questão da Lua, essa prática sendo feita. Eu nem colhi imagens do povo aqui, porque eu também não vou participar dessa ridicularização, mas no meio dessa reportagem tinha imagem do povo. Tem ela original no YouTube e você procura o que você acha, com a imagem do povo no meio. Então, o que eu quero dizer? Para poder ridicularizar alguma coisa, para trazer para o ridículo, para fazer de chacota, para dar descrédito, eles usam em tom humorado, em tom de uma ironia, não aquela ironia que nós conhecemos, né, da época de Platão, de Sócrates, não. Não é o método irônico, esse aí é louvável. É a ironia no sentido atual da palavra. Usam dessa forma para poder menosprezar e descreditar uma verdade que eles querem que nós tenhamos como mentira e até mesmo como uma coisa ridícula. Para ridicularizar a verdade, principalmente eu, você, nós, que sabemos que o que eles falam é uma mentira e que tentamos aqui de alguma forma alertar a população disso, para que nós também sejamos ridículos perante as pessoas. Vamos assistir. Chegou a hora de desvendar os mistérios da internet. Parabéns, terráqueos! Amanhã faz 40 anos que o homem realizou um feito fantástico. A primeira viagem à Lua. Mas quem disse que o homem pisou na Lua? É tudo uma grande armação. É o que defendem os adeptos das teorias conspiratórias. Os conspiracionistas apontam uma série de indícios de fraude. Nós separamos as mais destacadas. Primeiro, a bandeira. Essa é a mais famosa. Como ela tremula se não há vento na Lua? E quem disse que a bandeira tremula? Ela só se mexeu quando foi manuseada pelo astronauta. O próprio movimento de torcer o pulso para colocar a bandeira no fundo ali, afundar a bandeira no solo, faz a bandeira tremular. Não precisa de vento. Agora complicou. Eu acreditei quando vocês disseram que a bandeira fica assim porque ela está amassada por causa da gravidade, mas agora é porque movimentaram a bandeira? Num dia vocês falam uma coisa, no outro dia falam outra. Agora, como é que eu fico perante o meu público? Eu disse aqui que eu havia acreditado em tudo, e agora? Vocês falaram que era aquilo. A bandeira fica assim porque está amassada, por causa da gravidade, por causa da arte. Agora é porque a pessoa manuseou. E outra coisa, tem imagens dessa bandeira sozinha tremulando. Não é só com alguém mexendo, não. Vá mentir lá longe. Por fim, a mãe de todas as provas. Pouca gente sabe que os astronautas deixaram no solo da Lua um painel que é usado até hoje. Funciona assim: laboratórios aqui da Terra emitem sinais que viajam até a Lua, batem no painel e voltam. Você pode hoje apontar um laser para a Lua e ver esse feixe refletido de volta para a Terra. Hoje. As informações são usadas sem discussão por cientistas de todo o planeta. Então quem colocou o espelho na Lua se não foi o homem? Quem colocou na Lua se não foi o homem? Ô, sujeito, nós não estamos falando que o homem botou, não botou não, sujeito. Lá em Marte, também já colocaram coisas lá e ninguém nunca foi lá. Precisa do homem ir lá para poder colocar alguma coisa? Isso é nos induzir ao erro. É nos chamar de idiota, de otário, de imbecil. Sabe o que é, meu amado? Eu acho que eu sei o que é. Eles já estão pensando que esse monte de vacinas que vem dando nas crianças desde os anos 80 para cá, esse monte de porcaria que jogam no ar, que botam nos alimentos, e ainda mais agora com o Codex Alimentário que está por vir, eles estão pensando que já está fazendo efeito, que nós já estamos muito burros já. Estão pensando isso, que nós já emburrecemos o suficiente já para eles enganarem a gente agora de todo jeito. Deixa eu dar um aviso aqui para eles, nós não nos emburrecemos tanto ainda não. Ainda não foi nessa geração que vocês conseguiram isso não. Eu lembro que nos anos 80 falava assim, essa geração é a geração do ano 2000, temos que cuidar dela agora. Muitos pensavam que cuidar daquela geração seria tratar de uma forma adequada, mas pelo que eu vejo, o que vocês queriam era tratar da forma que vem tratando já há muito tempo, e agora o Monsanto está chegando aí, O Monsanto está chegando aí, procure saber sobre o Monsanto aí no Codex Alimentário, procure saber.
Aí eles estão achando que nós já estamos emburrecidos o suficiente para eles fazerem o que querem. Falar tudo enquanto é idiotice, maluquice, bobice, vamos dizer assim, assassinando o Aurélio. Minha mãe costumava falar bobice. Hoje eu creio que ela estava certa, porque isso é uma bobice. Isso não existe. Portanto, quando você ouvir falar sobre a ida do homem à Lua, não há por que ter dúvida. É verdade, claro. Quer dizer, os conspiracionistas são capazes de dizer que não, que esse painel não existe, os astronautas não existem, os russos não existem. E a Lua? Você já pegou na Lua? Como é que você sabe que a Lua existe? E eu? Quem disse que eu existo? Esse final aí sempre a Globo fecha com a chave de lama, porque é podre só fecha com podriqueira. Essa chave de lama para fechar está dizendo o que para nós? Que nós somos todos idiotas. Todos somos idiotas. Ele até faz uma chacota ao extremo. Isso não existe, aquilo também não existe, o outro não existe. E aí no final tem uma subliminar do capeta. O diabo, Satanás. No finalzinho tem uma subliminar satânica. Essa é satânica, meu amado. Você que entende do que eu estou falando, preste atenção que eu vou repetir o finalzinho. Essa é satânica. O finalzinho é satânico. Como é que você sabe se existe se você não consegue pegar, se você não consegue ver? Fala algo assim, relacionado sabe a quê, meu amado? Para colocar dúvida na sua mente sobre Deus. Como é que esses caras acreditam em Bafomete, em cabeça de bode, em Baal, em tanta porcaria? E coloca dúvida na nossa mente sobre também uma questão espiritual, que é Deus, o Senhor Jeová, o Senhor eu sou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tonight, liftoff. We have a liftoff. We investigate the most extraordinary event of the 20th century. It's one small step for man. Man landing on the moon. One giant leap for mankind. But believe it or not, some people say it never happened. This whole thing was a fake. Decide for yourself as we explore the evidence. The Eagle has landed. Analyze official government photos. What a ride, what a ride. Examine the films. The flag flaps on the moon where there's no atmosphere. And hear the testimony of one former astronaut who's not afraid to speak his mind. NASA could have covered it up. Could the government have orchestrated the deception of the century? NASA could have pulled off the greatest hoax of all time. You be the judge. On Conspiracy Theory, did we land on the moon? On July 16th, 1969, America held its breath. 10, 9, ignition sequence start. 6, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Apollo 11 blasted into space, beginning its 250,000-mile journey to the moon. During their 8-day voyage, the Apollo 11 astronauts saw spectacular views of the Earth, floated in a weightless environment, and supposedly went where no man had gone before. Guys looking good, down a half. Lights on, picking up some dust. 4 forward, drift into the right a little. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. But did it? Did they really land on the moon? Most of us think so. Millions of people watched on television as the lunar lander touched down, and these unforgettable words were spoken. That's one small step for man. One giant leap for mankind. But even today, there are those who claim that believing in man's one small step requires one giant leap of faith.
Bill Casing was an analyst and engineer at Rocketdyne, the company that designed the Apollo rockets. There were many problems that evolved during the 60s that led people to believe that we're never going to make it to the moon. Three decades ago, when the world watched Apollo's lunar landings, Bill Casing was watching too. But what he saw on television, combined with his experiences at Rocketdyne, made him a skeptic. The whole thing then seemed phony to me. I think it was an intuitive feeling that what was being shown was not real. As he studied the footage more closely, he was shocked to find several inconsistencies. Casing observed that despite the clarity of deep space, the stars were missing from the black lunar sky. He saw the American flag waving, even though there is no air on the moon. And he discovered that there was no blast crater beneath the lunar lander, where its powerful rocket engine had fired. This evidence convinced Casing that we never sent a man to the moon. But NASA dismisses these charges. There are always going to be people who believe some outlandish theories, and the notion that we somehow were able to fake the lunar missions is pretty outlandish. As outlandish as it might seem, it has been estimated that as many as 20% of Americans believe we never went to the moon. But how could anyone think that one of the greatest moments in human history is a hoax? Is it really possible that NASA deceived the world? According to a former astronaut, it's entirely possible. Regarding the Apollo mission, I can't say 100% for sure whether these men walked on the moon. Brian O'Leary was a NASA astronaut in the 1960s and served as a science advisor during the Apollo moon missions. It's possible that NASA could have covered it up just in order to cut corners and to be the first to allegedly go to the moon. Was getting to the moon first so important that our government would consider faking it? To find the answer, we have to go back 40 years, to a time when America and the Soviets were locked in a struggle for world domination. People assumed that the nation that won the space race would win the Cold War. We defined that as being first to the moon. It was a time of more or less national hysteria. On October 4th, 1957, the Soviets terrified America when they sent Sputnik, the world's first satellite, into orbit. The New York Times had to publish an article explaining to Americans that it did not carry nuclear bombs that could be dropped on the city from that altitude. The American public's fear of nuclear annihilation intensified as Russia took the lead in the space race. House Speaker announced in Congress that we may be headed for extinction. Many feared that the Soviet Union's ultimate goal was to put a missile base on the moon. Meanwhile, America's space program was having difficulty even getting off the ground. The chances of getting to the moon and returning safely to Earth were something like 0.0017%. In other words, virtually an impossibility. What actually happened, in my mind, is that during the 60s, they said, if you can't make it, fake it. But if the Apollo missions were fake, how was this monumental hoax accomplished? According to Casing, the launch of Apollo's Saturn V rocket was real. It just never sent astronauts to the moon. The astronauts were launched with the Saturn V. Then, in order to account for their disappearance, they simply orbited the Earth for 8 days. And in the interim, they showed these fake pictures of the astronauts on the moon. But on the 8th day, the command capsule separated from the vehicle and descended to Earth, as, of course, was shown in films.
This theory inspired the 1978 movie Capricorn 1, in which the government attempts to fool the world by faking a mission to Mars. We do not claim this planet in the name of America. We claim it in the name of all the people of the planet Earth. The Apollo footage is strikingly similar to the scenes in Capricorn 1. Producer Paul Lazarus suggests that the film's plotline could be more fact than fiction. I believe, had they wanted to, that NASA could indeed have pulled off the greatest hoax of all time, never sent anyone to the moon, and recreated it in a television studio. And I believe it could have been done at that time. The technology was in place. The pudding is solid. The surface seems powdery. Surface is fine and powdery. I can pick it up loosely with my toe. What we put up on the screen was our own simulated version of whatever we could do within a $4.8 million budget. But with NASA's $40 billion budget, Casing believes they had the resources to pull off a hoax if they couldn't make it to the moon. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. Casing theorizes that the lunar landings were actually filmed in Nevada's high desert, at the top secret military base known as Area 51. Area 51 is one of the most heavily guarded facilities in the United States. If you went in and tried to get some information, you could be shot and killed without any warning. Russian spy satellite photos of Area 51 reveal not only a series of hangars that resemble movie sound stages, but also barren moon-like areas which coincidentally are covered with craters. Compare this photo of a lunar crater allegedly taken from the moon's orbit by Apollo 10 with this satellite photo of a crater at Area 51. Even astronauts acknowledge the similarity of the terrain. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. Could billions of people really have been fooled into thinking the Nevada desert was the moon? Casing believes it's possible, and maybe the real reason Area 51 is so heavily guarded. This is a very secret base, and with good reason, because undoubtedly the moon sets are still there. And if they are, no one's getting a look at them anytime soon. Up next. Tranquility Base here. If the lunar module landed with 10,000 pounds of thrust, why is there no blast crater? Plus, was this footprint really made on the moon? And later, 10 astronauts die under strange circumstances. How far could the conspiracy reach? Find out when Conspiracy Theory returns. We've all been led to believe that on July 20th, 1969, the Lunar Excursion Module, also known as the LEM, carried American astronauts to the surface of the moon. But could it have simply been a prop lowered by wires onto a movie set? Bill Casing says that this may explain the absence of engine noise in the official NASA footage. The noise level of a rocket engine is up into the 140, 150 decibel range. In other words, enormously loud. How would it be possible to hear astronauts' voices against the background of a running rocket engine? Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward, drift into the right a little. Contact light. Okay, engine stop. Is this evidence that the footage is actually fake? A sequence shot in a controlled environment here on Earth? Just months before this historic landing,
a prototype LEM was flight tested at Ellington Air Force Base. While NASA cameras record the test flight, Neil Armstrong struggles to control the unwieldy craft. Then, at approximately 300 feet, the lander flies wildly out of control. At the last second, Armstrong ejects. And floats to safety. If the lander was so unstable and difficult to fly in the controlled environment of Earth, then how could the LEM land 6 times flawlessly in the alien environment of the moon? The LEM had a single engine mounted dead center, and then they had little push jets, thruster jets, a couple of them up on top. This was supposed to control their attitude as they came down. Well, I'll tell you a secret. The instant you moved your tail in that cabin an inch, you would change the load pattern, it would begin to tilt, and it would start that thing spinning. The arguments that have been arrayed on the side of those who believe that the lunar landings were a hoax are very elaborate, and they have to be to support a theory like this. In the end, there's one set of evidence that is irrefutable, and that is that there are footprints, boot prints, still on the lunar surface. But conspiracy theorists say that the footprints themselves are suspicious. The surface appears to be very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. To have a powerful rocket engine blast the surface of the moon, blasting away all of the dust, and then find footprints surrounding the lunar lander, that to me would be an impossibility. Photo after photo reveals that the lunar surface surrounding the LEM is covered with footprints. But Casing says there's something even more difficult to explain. The fact that there's no blast crater under the LEM is one of the most pieces of evidence that I find supporting the hoax. In fact, no sign of a blast crater is visible for any of the 6 lunar landings. But LEM specialist Paul Fiel says he can explain why the lunar module left no crater when landing on the moon. The amount of thrust that you need coming out of the bottom of the descent engine is about 1,500, 2,000 pounds of thrust. And all that does is just push dust away. There's no burning or anything like that. Yet NASA's own scientific illustrations clearly depict a blast crater. Then there's one other point. If they had truly landed on the moon, this dust would have then descended on the lunar lander, on the foot pads, and we find not a trace of dust on the foot pads. When I discovered that alone, I said, no way am I looking at a lunar lander that landed on the moon. Could it be that the LEM was just a prop on a giant lunar movie set? When Armstrong said, that's one small step for man and one giant leap for mankind, the footprint that he made could have easily been made in Area 51. Casing points out that the LEM's departure from the lunar surface is even more suspicious. In the footage of the ascent stage going up, what you don't see is an exhaust plume coming out of the rocket engine nozzle. What a ride, what a ride. But what do we see? We see the ascent stage suddenly pop up without any exhaust plume whatsoever, as though it were jerked up by a cable. Is this evidence of a conspiracy? Was the government capable of such a massive cover-up? To propose that this was all faked and a hoax, they have to say that every piece of evidence, that every physical, scientific test that one could offer to support the reality of the lunar landings, they have to say that all of those are fake. I would say that my conviction that Apollo was a fake was really not according to one specific piece of evidence, but it was cumulative. This whole thing was a fake. Coming up,
We're getting a picture on the TV. If there's no air on the moon, why is this American flag waving? Plus, could these official NASA photos have been doctored? All of the photographs were faked. And later, is it possible for humans to have survived the deadly radiation in deep space? When conspiracy theory continues. If the moon landings were actually filmed on a movie set, then where's the evidence? According to David Percy, an award-winning filmmaker and photographer, the proof is in NASA's own lunar photos and video. Our research suggests that images of the Apollo landings are not a true and accurate record. In our view, the Apollo pictures were faked. Many of the images are replete with inconsistencies and anomalies. In fact, Percy claims that when examined, these images suggest that man never went to the moon at all. This famous scene of man taking his first steps on the lunar surface is one of the most recognizable in history. But why are such important images so grainy and hard to see? And we're getting a picture on the TV. You got a good picture, huh? NASA claims it's the result of 1960s technology. But if you go back and look at it, the Apollo 11 mission was some pretty awful video by today's standards. These were ghostly images. It just did not look very real at all. And that was a function of the transmitter at the time, the camera at the time that we had available to us to fly on Apollo 11. But investigative journalist Bart Sabrell believes that NASA intentionally made the images hard to see. NASA orchestrated the hoax in a very unique way through television. They had one picture which they completely controlled, black and white, grainy, that convinced everybody we were on the moon. We had no reason to doubt it. They had complete reins over the pictures, over the sound. I mean, sad to say, it was easier than people believe. But despite the lack of clarity, conspiracy theorists see evidence suggesting that these images were staged. It's absolutely unreal. Although it appears that the astronauts are moving in the moon's gravity, which is 1/6 that of the Earth, Percy notes that when the speed of the film is doubled, the astronauts appear to be running as if in Earth's gravity. Also, when the footage of the lunar rover is doubled in speed, it looks as if it's driving here on Earth. But there's another reason some believe the Apollo missions were shot on Earth. If there is no air or wind on the moon, why is this American flag waving? The fact that the flag flaps on the moon where there's no atmosphere means that there must have been a little blast of wind out in Area 51 where they shot this. Could these questionable images simply be the result of astronauts struggling to plant the flag into the lunar surface? Or is there more going on than meets the eye? What about the still photography? Some say the design of the bulky spacesuits would have made it extremely difficult for the astronauts to operate their chest-mounted cameras. The man who designed these cameras is Jan Lundberg. Once on the moon, on the lunar surface, in the dress, in the life support system, you couldn't see the camera. They couldn't bend their head that far down. They had no viewfinder. They had to aim by moving their body. Click, click, click. If the cameras were so difficult to manipulate, how were thousands of photos taken with crystal clarity and precise framing? The pictures that we see that allegedly were taken on the moon are absolutely perfect. But with closer examination, Casing says flaws begin to emerge. Unfortunately, errors were made which are now being discovered. Conspiracy theorists point out that lighting is a major flaw in the lunar photos.
Case in point, on the moon, the astronauts' only source of light was the sun. They had no extra lighting, no flashes or things like that. Yet in this photograph from Apollo 14, the shadows are cast in different directions, suggesting multiple light sources. The shadows cast by the rocks in the foreground should have been east-west, like the LEM shadows. And in this photo from Apollo 17, again the shadows are pointing in different directions. Outside in sunlight, shadows always run parallel with one another, so the shadows will never intersect. Conspiracy theorists say it's not just the shadows that indicate the use of additional lights, but what has been photographed in the shadows. For example, here's an astronaut who descends into a huge shadow cast by the lunar module. Yet his entire body is still visible. How is it that he is not shrouded in darkness? Here's the same maneuver from another Apollo mission. Again, the astronaut is brightly lit in what is obviously dark shadow. And in this picture, the sun is directly behind the astronaut. His figure should be a silhouette. Yet even the smallest characteristics of his suit are recognizable. It seems like he's standing in the spotlight. And I can't explain that. That escapes me. Why? And finally, in this picture with the sun behind the lunar module, the front of the craft is clearly visible. The words United States are crisp and clear. How could these backlit pictures be so detailed? It's because there's more than one light source, which means they're not on the moon. But NASA simply dismisses these arguments. There are a number of claims that the pictures taken by Apollo astronauts were faked. And there are so many, it would be an exercise in futility to go off and try to answer all of those. But the questions continue. Why do some of these images shot at different times and different places appear to have identical backgrounds? These two photos seem to have the same mountain backdrop, yet the lunar module is only present in one of them. Seemingly impossible, since the LEM never moved and its base remained even after the mission. What a ride, what a ride. Some suggest the same artificial backdrop was used when shooting two entirely separate pictures. Background discrepancies are also apparent in the lunar video. The best evidence are some pictorial anomalies in the photographic record of the trip to the moon. There is one for Apollo 16 where the same shot, the same hill, appears in 2 different days. This tape was shot on what was reported to be the first of Apollo 16's lunar excursions. But it couldn't pick a better spot. And this video was from the next day at a different location. That is the most beautiful sight. NASA claims the second location was 2.5 miles away. But when one video is superimposed over the other, the locations appear identical. The conspiracy theorists see that as evidence that we didn't go to the moon, that it was staged, and the opposite point of view is that it's a case of bad editing. It's absolutely unreal. Conspiracy theorists claim that even closer examination of the photos suggest evidence of doctoring. For reference, crosshairs were permanently etched into the lunar cameras, so they would have to appear on top of every image. But in this photo, a crosshair is behind a part of the lunar rover. This situation is impossible and has to be the result of technical manipulation and doctoring of the image. And in this photo from Apollo 11, the equipment in the foreground is covering the crosshair, not behind it. And in another from Apollo 12, the American flag is covering one crosshair, and the astronaut is covering the other. When presented with these questionable photos and videos, NASA refutes the conspiracy theories. Some range from incredibly complicated to incredibly goofy.
There are arguments that are wrong optically, they're wrong physically, they're wrong scientifically, they're wrong historically. There's a great deal of claptrap that is sort of woven in to these arguments. But despite what NASA says, conspiracy theorists still insist that Apollo was a hoax. When I looked at all the pictures and all the footage, I'm absolutely convinced, I bet my life on it, that we didn't go to the moon. I know for a fact that we didn't. Coming up next, tragedy strikes the Apollo program. The program could be stopped dead in its tracks. 3 astronauts die in a pre-launch simulation. But was it an accident? He was going to blow the whistle on the whole project. And later, could the astronauts have survived a trip into deep space? Before they got 1/2 to the moon, they would have picked up a death dose of radiation. Next, on Conspiracy Theory. If what conspiracy theorists say is true, how could NASA perpetrate such a widespread hoax without someone from the inside blowing the whistle? Virgil Gus Grissom was selected as one of the original 7 astronauts. A family man and a veteran of several space flights, he was a national hero and was likely to be the first man to walk on the moon. But Grissom was also an outspoken critic of the space program and was quoted as saying, "Someone's going to get killed." Unfortunately, Grissom's worst fears were soon realized. On January 27, 1967, 2 years before the first moon landing, Grissom and his crew boarded the Apollo 1 capsule for a full-scale simulation. The problems began almost immediately. First, the capsule's communication systems failed. You copy? No, I didn't read you, Chuck, at all. I can't read you, Chuck. You want to try the phone? How do I get to learn? We can't talk between 3 buildings. I can't hear what you're saying. Suddenly, the capsule burst into flames with the astronauts sealed inside. Tragically, Gus Grissom, Ed White, and Roger Chaffee lost their lives before ever leaving the launch pad. Gus Grissom's family believes the Apollo 1 fire was no accident. I think it was intentionally sabotaged by someone. It's been a question in my mind, what was found in the accident investigation and how was that handled? Was the CIA involved or whoever? But it was done intentionally. Grissom's family doesn't know who was responsible for his death or why it happened. But they say NASA knows the truth. Gus gave his life for this program, and I feel like that it is up to NASA to come forward and give us a direct answer to what really happened. Were Gus Grissom and the Apollo 1 astronauts victims of a tragic accident? Or were they intentionally silenced because they knew too much? We may never know. The cause of the fire is still a mystery, and the capsule remains locked away at a military base. But Grissom wasn't the only Apollo critic to meet with a suspicious and untimely death. Thomas Ronald Barron was a safety inspector during Apollo 1's construction. After the fire, Barron testified before Congress that the Apollo program was in such disarray that the United States would never make it to the moon. He claimed his opinions made him a target. Has there been any pressure on you by NASA? Nothing. We were, my wife and I were somewhat harassed at home when this first thing broke some time back.
but it's going away now. As part of his testimony, Barron submitted a 500-page report detailing his findings. There was a real fear that the program could be stopped dead in its tracks. Then exactly 1 week after he testified, Barron's car was struck by a train. Barron, his wife, and stepdaughter were killed instantly. I believe that Thomas Ronald Barron was murdered because he had the truth to tell about the Apollo project. Barron's report mysteriously disappeared, and to this day, it has never been found. But the Apollo program continued, and so did the string of untimely deaths. Between 1964 and 1967, a total of 10 astronauts lost their lives in freak accidents. These deaths accounted for an astonishing 15% of NASA's astronaut corps. To keep something that's alive wrapped up and covered over, you've got to eliminate all the people that can talk about it. Could the government have gone this far to pull off such an elaborate hoax? NASA says it's impossible. There were probably 250,000 people who were directly involved in the Apollo program, and another 500,000 people beyond that. 750,000 people can't keep a secret like that. That's just not going to happen. But Bart Sabrell insists that most NASA employees knew nothing of the deception. Very few people at NASA knew. The thing is so departmentalized. You got the person building the bolts in Houston, or doing this in Seattle, or doing this in Florida. No one knows the full picture. So, you know, you had no one seeing the full picture of anything except a handful of people. If the conspiracy theorists are right, and only a few people knew the whole story, then the truth may remain buried forever. When we return, could the astronauts have survived the deadly radiation of space? Getting them past the radiation belt would have been impossible. And a Russian cosmonaut breaks his silence when conspiracy theory returns. Suspicious deaths, evidence of doctored photos, and flags waving in the airless vacuum of space are not the only reasons to doubt that we ever went to the moon. Some say the astronauts could never even have survived the trip. The reason why they couldn't go to the moon is because of a phenomenon that few people know about called the Van Allen radiation belts. 500 miles above the Earth, these bands of intense radiation surround our planet and are thousands of miles thick. Any human being traveling through the Van Allen belt would have been rendered either extremely ill or actually killed by the radiation within a short time thereafter. Other than the Apollo missions, no other manned space flight has attempted to pass through this deadly radiation. Every manned mission in history, Gemini, Mercury, Skylab, the Space Shuttle, has been below the radiation belt, all except going to the moon. To protect the astronauts, the capsule would have needed 6 feet of lead shielding, according to physicist Ralph Rene. Obviously, the only shielding they had was the literally paper-thin outer hull of aluminum, and their suits consisting of glass fiber, some aluminum fibers, and silicon rubber. It's very interesting concerning radiation that the astronauts were protected by a thin film of aluminum, when here on Earth they put a lead shield on us when they take a dental x-ray. Some theorize that if the Van Allen belts didn't kill the astronauts, even deadlier doses of radiation deeper in space would have. Violent explosions in the sun called magnetic storms flood space with intense radioactivity. A magnetic storm will come along, and that can increase the intensity of the radiation belts by maybe 1,000 times above what it was before. According to Rene, the Apollo 16 mission coincided with one of the sun's most intense storms ever recorded.
Around the rotating sun came this immense flare, the biggest one of the 20th century. It went on for 3 or 4 days. All the while it's slowly rotating around. Although the effects of radiation are horrific, ranging from hair loss to cancer to death, the solar flares had no adverse effect on the Apollo 16 crew. NASA had another problem, and one is that the moon's surface is totally inhospitable to man. If you do it in the dark, and that includes any part of the shadow of the spacecraft itself, the temperatures go down to 250 degrees below zero. In the sun, the temperatures go up to 250 degrees above zero. Renee also theorizes that the astronauts' liquid-cooled spacesuits could not have provided sufficient protection from the intense heat and radiation. But NASA maintains that this hypothesis is wrong. The claim that the radiation on the lunar surface would have incapacitated or hurt the astronauts, it's equal parts bad science and a bad understanding of how we went about designing the equipment. The spacesuits that they wore were incredibly tough and very resilient to lots of different things. If those suits do what NASA says they can do, then I want to see them suit up a guy or two, put him into 3 Mile Island, the pit there that's still hot, and have them clean up the mess. But they can't and they don't. The fact remains that no Apollo astronaut has ever suffered a serious illness from a trip to the moon. Could this be because they never left the safety of Earth's atmosphere in the first place? This is the main reason why the Russians never really intended to send the men to the moon. Was it the fear of lethal radiation that caused the Russians to abandon their plans to go to the moon? According to one of their chief cosmonauts, it was certainly a factor. Of course, we were worried to go out into the unknown of space. Of course, we were fearful. We had no idea how a human would be affected by the radiation. We suspected that possibly the radiation could even penetrate through the craft itself. Are the deadly perils of space proof that NASA faked the Apollo missions? To this day, the Russians have never sent a man to the moon. And we have no plans to return. A final word when conspiracy theory continues. Now, various theories and explanations. Do you believe it's possible for our government to perpetrate such an incredible hoax? Is it conceivable that with its $40 billion price tag, the Apollo program was nothing more than the most expensive movie ever made? It is my personal belief, and I totally believe this after all the years of research I've done on this, that NASA never landed a man on the moon. I would say that anybody who believes that we did not go to the moon is an absolute nut. Anyone that wants to call me a kook or a nut or a crackpot, they're welcome to do that, but they're also welcome to go examine the evidence, which is everywhere. Bottom line, the United States went to the moon in the 1960s and the 1970s. End of story. Is there any way to put this controversy to rest once and for all? The only thing the experts agree upon is that the answer is 250,000 miles away. If NASA truly landed on the moon, remnants of the 6 successful Apollo missions would have been left behind. The base structures of the LEMs, the abandoned lunar rovers. Even the American flags would still be standing at each landing site. I would like to invite NASA and all of their supporters to simply take the most powerful telescope on Earth and see if there's a lunar lander there. If there's a lunar lander there, I'll never say another word about an Apollo hoax. If there's no lunar lander there, I'll rest my case. But no telescope exists that can examine the moon in such detail. Do objects from the Apollo missions remain on the moon in silent testimony?
Or is the conspiracy theory true? In 2 years, Japan will send an orbiter to take close-up photos of the moon's surface. What will they find? Until then, the question remains, did we land on the moon?